Operation Boycott Heroes Award is linked to Gambia, is linked to Senegal with Ousmane Sonko, is because you guys know fully well. I'll speak in English and then I'll go to Wolof. You guys know pretty well that during the time of Senegal's biggest crisis, trying to get change, everything was being done humanly possible to bring about change in Senegal. Macky Sall had the right, he also had the constitutional right to go for a third term. But because of Senegal, morally, ñom dañ eewu. Morally, ñom dañ eewu. They made sure they made the case to the Senegalese people Macky Sall cannot sit another third term. Because Macky Sall dafa ñëw pour wàññi term limité président bi from 7 years to 5 years. Then on top of that, Macky Sall ubbi woon gémmiñam verbally. Hanga Gambia, they don't honor their words. So, Macky Sall had to also prove he was going to honor his words. Because we have seen Barrow done that. Wahed. With these 3 years. So now, this is going to enlighten a lot of people as to why I'm making this case for Gambia. And guys, deep down, man kumaham personally, Fatou Camara Fatou Camara si bopam tay mom dina tudda turam and so waxe mom mune la mu nge ut burst mu nge ut li sen waxi nonsense yu xaje yoyu non I didn't, and the reason why I was not mentioning her name prior was because of turam bi according to man jaru tus zero nada. We were friends when she came to the struggle. Te balam du ñew, I wrote a letter. If anybody was following, when she was captured by Yaya Jammeh, I wrote a personal letter published by Pandirim Bay, Freedom, Nepul ñu bay ko, and the reasons why Luta ñu wako bay. That was where Fatou Camara knew who I was. And Fatou Camara knew who I was when I wrote to Zainab Jammeh. She told me this personally when she came to the States. About yo danga muna bina, danga li. She told Coach about me. That's how we met. I don't know this lady from Adam. I was doing this for Gambia. I wasn't doing this for Fatou. When I started fighting for the death row inmates, I was doing it for Gambia. I didn't have any family member at death row. So now let's go back. I'm giving you a history. Man bañuma Fatou Camara. Bañuma ko. Julit kula buga mola wa dega. Why Gambia, we are morally bankrupt. Ken munuta wa saben morom dega. Because of yep affaire utum halis la. Len ko gisee. Folks, I appreciate whatever you guys are writing, but I'm not reading this. Man, I'm focused on the agenda I'm here to prove. So, man bañuma Fatou. Fatou nala wax ne mom bu ñëwé America bu ko gaay bu gona attaque man ma taxawon ci boram di dia ñini NIA guys yi pour ñu ñëw laal ko set lan moy xew fofu gis nga bu ma fa joggé rek mutu 2 minutes xama 5 minutes ñu ne attaque nañ Fatou Camara right there at DC ci Ritz-Carlton hotel bi, one of the most expensive hotels. I don't need to brag about man jappale buma jappale Fatou or lima jappale Gambia suma warugal la. Because I'm a Gambian. I'm not being a Senegalese who made an audio is going around. Babu Abdoulaye Diop, Mr. Audacity, share it. Kiriwa ne Gambia ñun lan lañ gom. We don't even believe in Gambia. We are not patriots. Ñun xamum dara yi fi nationalism. I will tell you this Gambia. Koku lepa lum fa wax degala. Lepa lum fa wax degala. We do not love our country that much. Ñun there were some parts where he got wrong about the diaspora. Because diaspora, they contribute significantly to the economy. And that's why there's no political will to allow diaspora people to vote. But that's not the topic today. I don't hate Fatou. I respect her as a go-getter, as a sister. But go-getter dafa am ninga utie. Dafa am ninga utie. Fatou, deguwut. Fatou, interesam rek. Fatou moo taxawoon announce. She was the one that announced ne ñu ngi rey ni death row.
Fatou Camara prior to lolu did everything to defend Yaya Jammeh. Kuko wax anything, she would defend to the letter. Why when Fatou Camara got in trouble, Fatou Camara lem genam bi dem ñëw America fekka ñu fa. Ku xamut man, I was there for 20 years. Man luma mënuta gis ci àdduna yëpp gis naa ko ba pare. Te yàlla ma indi ma ñëw dëkka suñ biir for 4 years di gis ñun suñ problème yi. Moo tax man politics ma tegee ko boor. Ko wax rek yow you think you should run, you should lead. Hey, am na ñu nga xam ne bëgguñ presidency. They are just here for nationalism. They are just here to put the agenda forward. They are just here to make sure that they can help other people through other means. You know why I went to TAF? Not because it was the most valuable company, but because of damages njëriñi Gambian. Pour lu ñoo am ñu ñoo liggéeyee, how hard they work in the diaspora. Moomuñ fa kër, moomuñ fa moto, everything is on credit. I said, I'm gonna work somewhere that will give me pleasure. Ne, Gambians can own their own property. Gambians can bring about change. The decency. When they retire, they will have a decent home to go in. So, lepaloy defek nang si degu. And I saw how he was portraying the youths, the higher employment. That's why I got into TAF. I wrote him a personal letter. I also applied job. That was my first application and I got it. Right away. Man fu ma bëgg a liggéey biir Gambia fii dama fi liggéey. Te nekkul ne suma qualification rek moo ma ko jox de. Suma experience moo ma ko jox. Suma jàngatoom jox na ma ko. I graduated Montgomery College with A's. I did very well. I wasn't able to pursue higher education. Suma professor yi dañ ma doon wax ne ma dem law school. But because of what I'm on green card, man kay jaraluma yenay. Suma yaay suma pa ñoo tax ma ñëw. And alhamdulillah rabbil alamin, I got to spend 1 year 6 months with my mom before she passed away. And anyone who knows me and knows the relationship with my mom, dina xam ne man dama fonka jigéen. So ñëwuma fi pour ŋaañe jigéen. Ñëwuma fi pour suufilloo jigéen. If anything dañ ñëw pour ekati leen ne leen hey yéen yenaay yaayi nation yi. Doo mun a gis beneen doomi góor, another man being locked up, being abused, being harassed, being jaay doole pour ñu dugal ko si biir kaso bi. Nga taxaw on an interview with Pa Ousmane Diouf, so-called journalist. I will call him a so-called because man, in my eyes, dafa dese pass babi bete. But he's a good brother. I have nothing against him with his wife. How can you go and interview somebody, a journalist, ngay ree di kokoli di wax ne Fatou ne moom yëgut dara ñu ko saaga lii ñambi bu tooy? You guys know I don't need to repeat those things. The evidence is there. I don't need to share that video to show you how wicked, how vile this woman was portraying Ousmane Sonko and the Senegalese people who got up to defend Senegalese sovereignty, to defend injustice. Hey, ñun Sénégalais luñ def mun fi tee first up waaye xam nga lu xew? We are morally bankrupt. Gomuñ tous ku ñu jox benn cin foofu la ñoo dem. Da ngeen dee jaamu seen liidaay ñoom ayatollah. Buguma jaar foofu tey I want to restrict myself to this Heroes Awards ngeen baala ma. Waaye xam nga ñun we need to see beyond self. We need to see. Ousseynou Dabo, by the way, he's a good person when you need him. Why psychophants and militants you ko surround? No problem. Di bully niti, di harass niti. Man UDP rek, kuma bayo na UDP. Billahi wallahi tallahi. Ah? Lenen le ñong wax. Ma set si solo sandeng rek ma bay. Why nen tejal bobu bebe nen ñong. Anyhow, I don't hate Fatou. I have defended Fatou before ever knowing her. I have defended Gambia before ever knowing any of you guys. I have been speaking up since 2012. So for you folks to think you can silence me, you have another thing coming. Billahi wallahi tallahi. Hey! Alel, liggéey, family, jaraluma ko pour dee pour suma réew. Yàlla moo ñu fi indi. Te ñun dañ war a dégg su lu ñoo def julit ahan.
What you love for yourself, you love for somebody else. And that is what I'm trying to teach Fatou Camara. Fatou Camara, the money you love for yourself. Solu winde solu ak ni nga dohe ak nga deme. That's the same ene nga warona ene Ousmane Sonko. Waye tay yalla won na la ne moy bour moy Karim. Moy ekati ko ne. Jomai Faye was in jail. Ousmane Sonko was in jail. Billahi ku ko mut yalla da nga kasara. Ku ko mut yalla da nga kasara. Man hangalu tamay len di wax ne ragaluma sen serigne. Ragaluma sen domay. Ragaluma sen jinay because yalla la am. Fofu la ko wér. Suma yaay ak suma pa ñoy suma serigne. Man as long as I have their blessing, I'm fine. I am not bullying the lady. For your info. Ki dañ ko buga. Ñun ñoko doon defend buñ ko téye kaso. Ñun ñoko doon defend bu mu ñëwé suñ boor amul fu mu dem. Ñun ñoo doon dem mom. Ñun ñoo doon protest di anda mom. Ñun ñoko doon defend even bu nga xamne bu mu fi génné ñeneen diko vilify ne dafa daw spy la ak you can hamut girlfriend ya jame all this crap they were saying. We were defending her genuinely because we knew ne nit daf day evolve and time will come you will change. Why Fatou change for the worse? Man kuma wax ne this would be the same Fatou Camara. I'll tell you no. That was not the same Fatou I met. That was not the same Fatou I met. Hey, back to that. So let's go to the Heroes Awards. Yen Senegal had a fire going on in that country. I made an audio video way back. Gejon na make video for years. Why dafa am lu ko jaron. Dama ne, hey, yalla si bopam wax nako yonent bi. So munuta wax binal. So munuta binal, demal nga wax nga tok. Su dee da nga protest in silence. Nga xamne lu la naxari ci aduna ci nga ko wax comme like Palestine ak Israel nu ñeké di duma gaay genocide bu ñeka di create Netanyahu di war criminal what he's doing right now Hamas tom terrorist organization bu dugon fofu nonu dem rey ñi on October 7th. I have lived among the Jews. They are amongst the good people. My half of my tuition was being paid by a Jew. He did the dump in Ghana and he was married to a Christian. They gave me a prayer room, Fumajule. We had a Jew, we had a Christian, we had a Muslim in the house living in peace. Why can't we have that in this world? But let's go. Let's leave that Palestine thing. Let's go back to the heroes. Fatou Camara. People think that we hate her. We don't. We want to see her do well. We want to see her change. When she went to Mecca, to this Umrah, billahi, I thought that was it. Ne ki dem na be tim Kaaba bi. Huh? Fofu la fogo ne Fatou Camara dina change. But no, it didn't happen. Fatou had this interview with Pa Ousmane Diouf to refresh your memories. Because Gambia, this topic is about moral bankruptcy in this country. And I'll tell you why we cannot have change. We are morally bankrupt. Ñun lu ndaw lu nekk su la nit joxe tuuti sax nga foog ni danga ko war a jàmm. I have seen this in this country and it's sad. Ni ñëpp saratukat lañ léegi si biir dëkk bi. There's no honor, there's no dignity, there's no integrity, there's no honesty. Hey, and for your information, ñu deen wax ne ñun dañoon support Yaya Jammeh. We were not supporting Yaya Jammeh. We were one of those that formed Duga. We were calling on people to go and protest in Gambia. We were telling them to protest, to fight for their rights. Man nak buma deme be xamne Duga duguñ Gambia. That's when I rightfully so and peacefully resigned. Peacefully. Ma abale. When I said ne dañoo ñëw Gambia, dama leen a refresh deck de pour ngeen xam ne man bañuma faatu. When I said ne ñun dañoo ñëw jël plane ñu ñëw Gambia wàcca fi ñu arrest ñu yépp pour nit yi xam coono réew mi ci problème bu ñekk Yaya Jammeh toroxaange bu mu leen nekk di toroxal maay tuub Fatou Camara ne dafa join initiative boobu. We were talking then. You remember that? When Fatou and I said we are coming to Gambia? Then before you know it, hey, haritami, mota, be careful of your surrounding. Guy, hey, ki spy la de, ki def la yobu, Yaya Jammeh def la dem reylu. Hey, before you know it, she called me.
xam nga man sax waxuma ne dama dem Banjul dama ne dama laa jàppale foofu laa xamee ne jàmpaakat gis nga jàmpaay ñun suñ biir ñu nga xam ne dégguwuñ ñun suñ biir foofu la mu waxee ne moom demut Banjul dafa ne daf ñoo jàppale te ku doon déglu radio programme yi si Panderi Mbay you will hear a different story coming from that woman's mouth waaye yan na yàlla wéy ci xolam bi gis nga nit soo ko ñaanal ko lu baax yan na yàlla wéy ci xolam bi. So guess what? I ended up bapare Gambians dégguwuñ when the oppositions were holding a rally. I forgot the name of the journalist. He was arrested right on the spot. The opposition did not fight for him. I said to myself, am I crazy or what? The opposition, ñun yaakaar ne suñ demee they will race and fight for us. They went and arrest somebody and nobody's doing nothing about it. Ba pare Fatou Camara ne moom tamit demagut moom lay def ma dimale rek change story. Mane Gambians, take your money back. I refunded every single person they died. And there were maybe just a couple of people that they want me to refund because they thought that the initiative was good. Hey, ñun dañoo lead, others follow. Ñun yaakaar nañ di lead. Whatever we say, da ngeen dee ñëw toppaat suñ gannaaw. Yàlla moo xam lu moo def. Reconciliation. Then I left that. Mane, you know what? Evolution dafa war a am. Let us give this dictator a window of opportunity for him to get out so that he doesn't destroy small Gambia. Let him at least show goodwill. I wrote a personal letter to Yaya Jammeh. Maneko, show your goodwill ne yo, gonga reconciliation. Yaya Jammeh hanga kerak, to my surprise, lan la def. July 22nd. They put us on GRTS. Yaya Jammeh released over 300 prisoners in Mile 2. Man, Suleiman Singul Nyasi, Captain Ibu Jallo, Falai Balde. You remember that? Ngenen APRC. Those 300 people, I probably have not met one. And I don't need to meet one. Because you know why? We were doing it for Gambia. So they put us on GRTS and we thank the president. Because it was his prerogative as power, as executive. Pour nous, free guy, joy amnesty. Lol Tommy, the president, didn't live in Melbourne. So guess what? The interview on SoundCloud. Oh, okay, good. I thought you said sound wasn't good. Yeah, they're there. Man, neka na ni ko xamne yalla dimbale na ma ci dara. Fen munuma ko. Fen munuma ko. Suma ko bëggona def sax dama am problème. I will betray my core value, my integrity. Munuma ko. So duma de jo, so suma wax I'm speaking in public because xamna ne diw sangam dina ma dega. So do neka jo. We are not bullying this lady. This lady, real quick, for your new amu time, because we'll share this later. This lady, after man buma reconciliation, mu ubi radio program on the Fatou network. Ha, kisa, man de man suñ ma yóbbu woon Gambia, ñikete li lañ ma doon def. Reconciliation. Fofu lañ doore di yaa heli Gambians. The reconciliation we were talking about transitional justice, was not genuine. Un Gambians, zinga yow da nga gas fi kenen ki di sul kenen ki di delo motax ñun duñ dem fen. And guess what, Gambia? The same TRRC came after 2016 buñ daan bañ ñep ñu ko doon follow di ko topa esafal comme dé te fekka koku su démé joxé saku malo ne len ngeen vote waye bobu tam nañ bay mu dem benen yoon. Hey, Heroes Awards bi has every single thing to do with Usman Sonko and the peace and stability of this sub-region. And I'll tell you why. You know why? When Fatou was on TV giving that interview, Senegal was on fire. Over 60 people died. Got killed. Yen ngeen tok fi ngeen ñoo wax ne yen sabar ak fecca ngeen tal. Yen ngeen tok fi di ñu wax ne that same person ku doon sani kàddu ñaaw yooyu hate speech yooyu noonu ne téye leen ko tëj leen ko def leen ko naka su dul noonu yéen ñeneen ñun kooku ñun suñ gor ñun ñu dem duga si Heroes Award boobu toog foofu di tàccu yu sundoo yéen da ngeen yéen soo leen dofee ñun dofuñ yéen soo leen dofee ñun dofuñ
The Heroes Award bi boo leen fa demee tamit we will make you famous because you are already famous anyway. Yen a tax Gambia demut because we are morally bankrupt. Gëmuñ tous Sénégalais bi lu mu doon wax dëgg la Yaya Jammeh Sudan saaga nit di saaga soose yi tom ñoo ko daan tàccu ndax damaa fen Yaya Jammeh Sudan rey nit Gambien ni ñoo daan dem rey Gambien damaa fen dëkk bu ndaw 2 million people. We are the most complicated in Africa, if not even the world. Now we have the chairman of the OIC. You would think that we would leverage that with 57 countries to call for an ultimatum for this war to stop. Hey, OPEC, 57 nations, you are in the poorest nation, but guess what? We are not going to be selling oil. Within 2 weeks, economy, America, highly respect. Money is by the hour, by the time, by the minute. Fee, so this is the lazy now. Fele, time is money. Time is money. And they respect the purse. Nit yange de, suñ moromi julit yange de, no wonder. Ñu dem di fecha, julit ahan. Ñun amuñ yermande suñ xol. Nit so amut yermande, naka nga lidé. Yena bon yena salte. Te, kuko mom jëlal. Kuko mom jëlal yena bon yena salte te dinañ leen feeñal dëkk bi dafa am pour change hay kuko mom jëlal ku fa dem ñu won la famous fake public apology génnu billahi wallahi taala yeen dese ngeen ma xam they cannot stop me from speaking what I have to speak dem leen o Adama Barrow mu ñëw arrest ma dugal ma ci kaso ngeen ceet du fi am Heroes Award bi billahi wallahi tallah we will make you guys famous. Continue len ak sen digir boba. I will link the two. When she was doing that interview, 60 people were being killed. Senegal mu ngi taka suñ ñe boy ñu ñu jappalé ñu nga xamné tay suñ national security sen loxo la nekka suñ président bi amul fit pour dem duga ci army barracks bi jisi moromam suñ security bi ci ñom la nekka yen ngeen ñun ñu dem fi ci sabar ak Youssou Ndour yen da ngeen ñu bëgg yapp yen da ngeen dof da fa ñu am sen time. We don't have time for UDP, we don't have time for NPP, we don't have time. There's a world crisis going on. The Heroes Award is the smallest thing for me. Sagabi is the smallest. She was spilling her head viciously. Why yalla mu ne tay Gambians tay dina len won ne yeen jaru len tous yeen Gambians tay dina ñoo ekati ko xamne yeen ko don saga diko accuse of rape diko tejlu diko chonolu du am place bi de way ndeysaan keneen ku nekkon ci biir kasso bi fofu within 10 days so len ko baye moy nekk président te dafa ñoo fal waaji def ko prime minister ngeen xamne yalla rek moy bour yeen yalla mu ngi leena jimantal every day walem toñate di len wax way yeen do len de deglu Gambian ci hey yeen so len mënu ta gis dega so len gomu dega ñun gom nañ dega man nak tere na sé ñaaka ku nekk like this pour dega suma gisé sa bir botine sax yow sa dega dafa dess marandal fofu la tol billahi wallahi taala yeen xamu len ci guerre bu ñeka da ngeen fogon ne struggle mo amone mami struggle moy ñew mami struggle moy ñew xaram nando dina len wax so yan ngeen bu ka dem Heroes Award 16 niti dene Fatou Camara did not do a public apology su don nit da nga rus sax waye rusukaay zero or ngor zero Fatou Camara ak alel bu mo am yeb Fatou Camara duma de turam ni te turam bi jaraluma tous. I do not want a dime from her, from Youssou Ndour or any one of you guys. Zero integrity dang ko am. There are some things people cannot teach you. There are some things they are not in school. Dang ko ida jundo nga gis ko ci sa yaay ak sa papa nga dunda ko nga dona ko so yeen ngenen ñu live a lie
ñeneen ñun ñu tëj suñu bët yi like this same woman needs to be rewarded for calling Youssou Ndour. Youssou Ndour sax su amoon jom Youssou Ndour we love Youssou Ndour. Youssou Ndour su amoon jom sax daf doon meegum lii mu tëddaagum waaye you know what comme que on nañ ko contract la na ñëw ku bëgg a dem fii solal sa dress ak sa suit nga dem waaye will make you famous. Guerre bi leneen la sénégalais yi uppalewuñ ñu gore sénégalais yi yes waaye lu ñoo wax si ñun is evident ñun ñoo gëmu tous we are morally bankrupt as a nation. te gis nga suma paree live bi ak li ngeen dégga yépp di ngeen demati waaw maa ngi dem baalal ma rek ñi ma buggaan maa kool baalal ma rek ma jeexal ndéegi baalal ma daaneel because link bi foog ñu wax ko so nit yaa ngi doon dee yéen léegi ngeen bugga ñu ñëw ñu reward. You know why these 57 vehicles, these 87, this OIC project, alhamdulillah, we got 57 leaders also, they know them, Santa Yala. To my eye, it was a success to some point, but there was no hotel, the roads are not ready, driveway were not paid, people had to cry on what's on Gambia, soldari, they don't have food. Yo, ñun dañ ruslu, ñun we are the worst of humanity. Motax na Yala tom suitana. dafa tànn nitami génne ko seen biir muy leen a uñi every single day yéen gëmu leen tous te ku ko moom jëlal solal sa dress bu nice nga dem fecca sa Youssou Ndour waaw ba suba nga eewaat di xoolaat Gambien si ñu mel ni ndóol sénégalais yi di ñu disrespect ne ñun gëmuñ dara hay capuloo Youssou foofu la dem di play ku daan saga Ousmane Sonko foofu la doon play. Yéen dafa mel ni 2026 dem na ba pare sax because ñu gëmu dara rek la ñoo duñ am dara ñu gëmu dara duñ am dara. If you don't stand up for something you will do anything. Yow moom gis nga Fatou tey mooy nekk last time ma tudda turam because siilu naa koo tudda te nit waruloo koo siilu waaye yan na yàlla wecci xolam yan na yàlla ceeñ xolam bi jigéen ji lépp lu moo am mu am ko si Heroes Award bi su dee moo ko indil 15 millions sax yan na ko am yan na place bi yëpp fees ak nit waaye yàlla tom yan na laal xolam bi mu bina letter public apology Ousmane Sonko 60 families ñu dee mu jaale leen mu ne waaw moom nit la rek nit dafa juum yéen pereeguma yéen de yéen xamagu leen woon lu nekk seen biir tam di nga nit soo nekkee seen biir dangaa xombul sa bopp nga wàcce seen bopp nga dox ni ñoo doxee waaye yéen fu nekk nii moom ku ma paree stop na nii laa def nii randal la suma life because amal loo ma benn yokkute si askan bi because man xam naa luy dëgga ak luy fen te man duma dem di promote fen billahi wallahi tallahi maa leen ko wax nag yéen mi ma bugga bàyyi leen ma suma jaama ñu xeex suñ xeex Gambia mun a am ceeñ bu mu bugga ku buggut jaama nag ñëwal nag di ma wax ñeneen xëj na tey soo dégloo vidéo bi di ngeen ma bàyyi suma jaama waaw I am 41 years old suma yaay mi ma daan mun a téye di ma ne em bàyyil ma bàyyi suma yaay nekkaatu fi ma yëgal leen loolu suma papa mag la he's 89 match bi mu ngee dem suma papa keroog dafa jël suma phone bi jël suma moto bi waaw moo tax mënu ma woon a dem freedom ñu ma bugga di ma call di ma ay ñu ma bugga every time dañ ma dee censor and they're doing it out of love they don't do it because they hate me I know they do it out of love waaye gis nga dégga soo ko gisee nga bugga koo suul teg fa fen dinaa la randal ni yàqa bu naxari waaw ni yàqa bu naxari because fu nekk gisuma dara lu du Gambia dëkk bi dafa am pour change by force te soldat yi président Barrow dafa war a dem seeti leen yow national security bi yéen économique yéen tey Jomaay su waxee ne ñi waruñ fee nekka what do we do our national assembly is with Sidi Njie Faa Bakary Tombaj Njata soldat yi ñan ñoo fa nekkoon are you guys thinking ñeneen wax 2020 lawyer Darboe mënut a taxaw jiital ku mu bugg a jiital ñu ne because ñeneen ñi tom waaye man tey puusatuma kenn seen affaire suma yoon man Gambia Force laa gis
kerak nak bu waxtu tana jote be Gambia fostom gina ne ñu ngi tana diw sanga man na leen ne endorse leen diw sanga waaw ak fu mun di dem nak ay fu nekk pare na ci so li moy won link bi lan moo tax Fatou Camara we shouldn't reward her waaye li mu war a am yëpp si Heroes Award bi yan na ko yàlla may ndaxte xam nga ku nga xam ne alal rek la gis jox leen ko alal yàlla mooy almalik mooy maye jox leen ko alal loolu la bugga xaalis la bugga gomu tous amul conscience jox leen ko alal ak political prostitute boobu di jaabante UDP Barrow Youth Movement ak MPP gomuñ tous jox nañ ko place presidential advisor jëlal ndok jaay Gambia spend nga ne yaa ñu daaxa bina waaye jëlal waay yow xam nga ne suñ bina koota sax ñemeñu lo Trojan horse bi mu fa nag mu fa Trojan horse analogy bi ko xamul Trojan horse demal nga type ko nga seet Trojan horse lan leen def gris waaw fii nii laay gisante ñoom every single day for 4 years di nuyuwante ñoom seen biir waaye maa leen gën a xam gis nga Yaya Jammeh nu mu leen xamee woon for 22 years man 4 years yu ma fi am li ma xam si Gambia doy na ma set waaye yan naa gaaw am suma kéeti waaye ma abal leen ngeen jël seen réew waaye yéen a tilim yéen a salte yéen a bon soo leen gisee dëkk bi nu mu saltee dëkk bi nu mu tilimee si ñun la we don't take ownership of nothing sa bu ndikkee sa doo ko bale yéen a tilim yéen a bon yéen a salte Gambians waaye yéen a tilim yéen a bon yéen ay fal ku leen a saaga ku leen a rey yéen ay ñëw fal ku nga xam ne moo leen a saaga sénégalais ba pare ngeen ñoo jox ko award di ko ñoo joxaat xaalis yéen a bon waaye xëj na tey boo leen tëddee ngeen nelaw ñu am conscience di ngeen xalaataat mbir bi waaye man bés bu nekk walem tooñaate nii rek asalaamaaleykum wa rahmatullah how do you end this doy na waa bi doy na ni yow kenn bunu end this